السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور، وما شاء الله فاز داسان شيخ محمد آل حقان أبدا. تاركاتنا الصحبة والخير في الجمعية. Tarikat yani söyleyelim edep üzerine kaim olan bir güzel yoldur. Edebi öğretir. Edep de insanları makamlarını yükseltir. Kıymeti çoğalır insanın edep olduktan sonra. Her şeyde Allah Azze ve Celle insanı en mükemmel vaziyette yaratmış. Onun şey var, aynaya bakınca insan baba söylerdi. Bunu galiba hadis-i şeriftir. Allahümme ahsen halki ahsen huluki kema ahsente halki diyor. Yani nasıl beni güzel böyle güzel surette yaratmışsan ahlakımı da güzelleştir diye aynaya bakınca onu galiba sünnettendir şeydir, bu onu söylemek lazımdır. O da her şey yapamanın sözünde hikmet var, güzellik var, insana yol gösteriyor. Yani Allah insanı en güzel, en mükemmel şekilde yaratmış. O yaratışına göre de ahlakı da, terbiyesi, edebi de güzel olması lazım. Onu da kendisi yapması lazım. Yani tabi Allah'tan yardım talep edip, Allah'tan medet talep edip, onun yolunda gidip, o yolda giden insan, onun ahlakı da güzel olur. Herkes onu takdir eder. Kötü bir şey söyleyemez. Ama insanın her türlü kötülüğü yapıp ondan sonra ben insanım diye çıkan insan, o çok öğrenmesi lazım, yol alması lazım. Müslüman olan insan daha fazla dikkat etmesi lazım. Öteki insanlara leyse ba'del küfrü zemb diyor. Kafir olduktan sonra en büyük günah onu yapmış. Ondan sonra ne yapmışsa içmiş, vurmuş, kurmuş her şeyi. Onu yaptıktan sonra yani ötekiler mühim değil. Ama Müslüman olup da edep olmayan insan, o da çok eksik, nakıs bir insandır. O edep mühimdir. Her tarafta şimdi Müslümanlar her şeyde başkalarına özeniyor. Başka ne yapıyorsa onu yapıyor. O bağırıyor, bunlar bağırıyor. O zıplıyor, bunlar zıplıyor. O koşturuyor, bunlar koşturuyor. Yani her türlü şeyi aynı kopyalıyorlar. İslam'ın içine yapıyorlar, koyuyorlar ki bu da şeydir. Halbuki İslam vakardır, ağırbaşlılıktır. Tabi güzellik de var, şaka da yaparsın, gülersin, eğlenirsin filan ama o şeyin yaptığı gibi değil. Edebin içinde yapabilirsin, çok da güzel olur. Eski insanlar yapmış. En büyük örnek Şeyh babamız Şeyh Nazmi Hazretleri nasıl şakası da güzeldi, yürüyüşü de güzeldi, latifesi de güzeldi. Bize Allah razı olsun 92 sene hayatı boyunca ta küçüklüğünden beri Allah'a şükür çoğu şeyleri
işitmişiz, duymuşuz, ne yaptığını, ne ettiğini, onun yolunu biliyor. O yolda gitmemiz lazım. İşte Peygamber Efendimizin yoludur. O nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yolda gitmişse arkasındaki halifeler, onun tabi olanlar, sahabeler, ehl-i beyt, meşayihler, şeyhler hepsi aynı yolda gider. O yoldan çıkan zaten onun demek yolu ayrılmış. Peygamber Efendimiz yolu bellidir. Onun yolu işte hadis-i şerif, ayet-i kerime, Allah sizin üzerinizde her daim sizi görüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif Allah azze ve celle'yi görüyor gibi ibadet edin diyor. Görmüyorsan zaten göremezsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onu senin görüyor gibi şey yapacaksın. O muhakkaktır. Çünkü sen göremezsin Allah azze ve celle, ama Allah azze ve celle her dakika, her saniye seninle beraberdir. Onun için halal hududu içinde, edep hududu içinde her türlü güzellik olur. İlla pislikle, kötülükle, iğrençlikle güzellik de olmaz. Onun için edep çok güzeldir. İnsanoğlu için mühimdir. Onu gözetmek lazım. Başkalarına eziyet vermemek lazım. Başkalarının hakkına girmemek lazım. Onu dikkat edip yolda giden Allah'ın izniyle en yüksek makamlara yetişir. İnsanı kamil diyor. İnsan var, insanı kamil var. İnsan suretinde başka haşeratlar var. Allah muhafaza etsin nefsinin şerrinden. Allah korusun doğru yolda olan inşallah. Alhamdulillah, we are thanking Allah also. We are again with Maulana way, with his blessing, with his teaching. We are going and traveling through days, weeks, months, years. We are traveling, but many of us not feeling they are traveling, but very fast, very speedy we are traveling. And our way, it must be way of light, not to dangerous way. This way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he is the example for us, because Allah Azza wa Jalla, He created all human being, and with His creation, He in best shape. Sometimes saying if we have 3 eyes or 4 legs for this, it will be no. Allah created us the best way, shape. But for inside, you must be careful. You must be you make yourself better, which Mawlana Sheikh many times he say when somebody looking, he also was looking for a mirror. This is maybe hadith, or I don't know exactly. He said, Allahumma ahsan khuluqi kama ahsanta khalqi. Oh, our Lord, make my inside attribute nice as you create me
in good shape, nice shape. So Allah create you the best shape, create whole Muslim, Kafir, or every believer, non-believer in best shape. But He want you for this shape to put inside yourself best thing, to be perfect. That's which they say insan kamil. Insan kamil meaning perfect human. Other one maybe less perfect, maybe no perfect at all. Maybe it is only shape of human being. It is like animal or like other creature. So this is way of Prophet to human being, whole human being, to be a good people, to be good attribute, which it is adab, meaning أدبنا ربي فأحسن تأديبي. Allah make me behave the best. He is from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We must follow him. We must trying to be as much we can do as Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Just give you good situation, your degree in divine prophecy of Allah coming higher and higher, and when this making, you will be respected in between people also. Even you are not rich, you are not don't have any follower or something, but still Allah gave this in your side, so people they cannot do any bad thing for you. They must be respected, and they make away from you if they don't want you. They can be away from you, not harm you. This is what Prophet ﷺ showing us the way of life for to be a human being. But if you not, it's your fault. After you will be regret for this. And this what we said, it is especially human being. There are many kind of human being, but two kind it is important: believer, non-believer. If you are believer, you must follow what Allah Azza wa Jalla want, what He like. If you are not believer, no blame at all for you, because there is a rule: ليس بعد الكفر ذنب. After non-believer, no sin for you. It is the biggest sin. You are not believing Allah Azza wa Jalla. For this, we are saying this for especially for Muslim, which they don't have good attribute. They don't nowadays no good manner, no good adab, no good behave. This is for Muslim. They must, who say I'm Muslim, he must be first to learn good behave, to be good people. And in this situation, not imitate non-believer, which nowadays it is the most common in between Muslim to imitate non-Muslim, how they are laughing, how they are shouting, how they are speaking, how they are dressing, or everything. They want to imitate them. It is not good for Muslim. Muslim, they have also, they can enjoy themselves with everything. Allah make it halal. Many things they can enjoy themselves, and they will be more happier than
other people. They enjoy themselves with harming their body, harming their soul, harming their situation and society. All this harming. Now we see whole world. They no manner, nothing. They destroy the happiness. They destroy good manner. Who have good manner, maybe people they looking for him as his idiot. This is what happened. They're coming upside down. This is not from Islam. It's against Islam, and Islam want everything to be perfect, inshallah. Allah help us to send us Sayyidina al-Mahdi to make it. Only He can do it, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.